Academy ya Sayansi au Tanzania Academy of Sciences kwa kifupi TAAS imeanzishwa kwa lengo la kuwa kitovu katika ubora wa uendelezaji na matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kwa maendeleo ya kijamii, uchumi, socio-economic development of the country. Katika kutekeleza azma hii, Academy tunao mpango mkakati, a strategic plan, ambayo ina malengo ya kimkakati kadhaa, tutaja machache. Tunataka kuongeza idadi ya wanachama, namba inaenda ina dwindle. As you can see the age group hapo, lakini tunataka kuongeza hiyo kwa sababu the academy has to remain alive and active. Tunataka kuiongezea academy uwezo endelevu wa kifedha. Ni eneo tuna changamoto nalo, lakini tunalifanyia kazi. Pia tunanuia kuiongezea academy uwezo wa kiutawala, rasilimali watu na miundombinu. Na hapa kwenye miundombinu ni mtambue Dr. Amos Nungu ambaye tunaye hapa. Dr. Amos Nungu ni mkurugenzi mkuu wa COSTECH. Na COSTECH wametupa ofisi 2, hatulipi kodi tangu tumeanza tuko hapa COSTECH. Kwa hiyo Dr. Amos Nungu, asante sana, na leo yeye ndio mwenyeji wetu. Kwa baadhi ya miundombinu serikali imetusaidia kuimarisha mitandao na ushirikiano kwenye masuala ya sayansi. Hizi tunaongelea networks. Already sisi ni members wa NASAC, hii ni network ya Academy za Africa. Lakini pia ni members wa Global tunaita IAP, Inter Academy Partnership na nyingine. Na through hizo partnership tunapata projects, tunapata opportunities za watu kwenda kufanya fellowship, kufanya sabbaticals na kadhalika. Lakini pia katika strategic plan yetu tunanuia kuongeza ubora wa sayansi, teknolojia na ubunifu kitaifa. Kuifanya sayansi, teknolojia na ubunifu kuwa sehemu ya sekta za kijamii, uchumi au socio-economic sectors na umma kwa ujumla wake. Hilo pia ni lengo letu lingine. Pia kuimarisha upatikanaji wa ushauri wa kisayansi. Sababu hiyo ndio sisi tunajichukulia kama watu ambao wana uzoefu katika maeneo yao mbalimbali na ambao wako tayari pro bono kutoa ushauri na kusaidia serikali katika sekta mbalimbali. Kuimarisha uzalishaji, uhifadhi na usambazaji wa maarifa na yale tunayojifunza darasani kuhusiana na sayansi, teknolojia na ubunifu. Hapo tunaangalia publications mbalimbali, kutengeneza archives mbalimbali na kadhalika. Mheshimiwa Waziri, mafanikio ya utekelezaji wa mpango mkakati wetu yanatarajia kuimarisha ushirikiano wetu na serikali pamoja na wadau mbalimbali. Jambo lingine muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa malengo yetu ni upangaji mzuri wa shughuli zinazotekelezeka kulingana na uwezo wa akademia. Baadhi ya shughuli ambazo akademia imepanga kuzitekeleza ni pamoja na kuwajengea uwezo wanasayansi na kuwaongezea ujuzi, utaalamu na uzoefu kupitia ushirikiano tulionao na wadau wa kimataifa, lakini pia ushirikiano katika mafunzo na tafiti za muda mrefu pamoja na kubadilishana ujuzi. Tunanuia pia kuwaunga mkono wanasayansi kuchapisha kazi zao za kitafiti katika majarida ya kimataifa na kitaifa yenye hadhi, na sio tu hadhi ya juu. Kuendeleza juhudi za kuifanya akademia itambulike kisheria, kwa mfano kupitia kwenye sera ya sayansi, technology and innovation. Tunadhani there is room, kuna fursa pale ya sisi kupata hiyo recognition ambayo tunatamani tuwe nayo. Tunatamani pia kuimarisha uwezo wa secretariat ya akademia ili itekeleze majukumu yake kwa ufanisi zaidi, na kuendeleza juhudi za kuitafutia akademia makao yake ya kudumu, ikiwa ni pamoja na ofisi na vitendea kazi. Hayo ndio mambo ambayo tunadhani
tukiweza kuyafanikisha tutakwenda hatua moja mbele pale. Mheshimiwa Waziri, tunafahamu kwamba utekelezaji wa sera mbalimbali za kisekta pamoja na mpango wa maendeleo wa miaka mitano 2021, 22 mpaka 25, 26 unakumbana na changamoto mbalimbali ambazo akademia inaweza kuchangia katika kuzikabili na kusogeza mbele gurudumu la maendeleo. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema haya maneno machache, napenda nitumie fursa hii kwa heshima na taadhima kukaribisha wewe Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kuwasilisha hotuba yako na kufungua mkutano wetu wa mwaka wa Akademia ya Sayansi Tanzania, na kama nilivyosema pale awali tutakuwa na hiyo function fupi ya kuzindua kitabu. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Viongozi wote mlioko hapa, Profesa Msolwa, my predecessor, Nawei, Profesa Mwekambo, Profesa Mohamed, and I can see I mentioned quite a number of faces hapa. Namuona Profesa, new Profesa kutoka Muhas, Iniesta, ndugu yangu Kamuzora, Profesa kutoka kule, tukate tu itifaki. Mimi naomba kwanza niwashukuru sana kwa kunipa heshima ya kunialika kuwa na nyinyi. Na sitaongea mambo mengi, na wanasayansi sio watu wa maneno mengi. Nitakuwa na mambo matano nitawaomba niaseme. Na kabla sijasema hilo, niseme tu kwamba sheria yetu ya elimu ya mwaka 78 inampa waziri fursa ya kuunda timu ya ushauri, kumshauri mambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nitaomba na nitakuja kuomba rasmi, wakati mambo mengine yote uliyosema yanaendelea, kuomba rasmi Tanzania Academy of Sciences iwe constituted vile vile kama timu ya ushauri wa waziri kwenye mambo ya sayansi, teknolojia na innovation. Kwa kiweze kuendelea moja kwa moja, mnisaidie kwa sababu tayari hapa yuko Profesa Mawenya, extremely reputable professor. Hizi vichwa nisipovitumia naenda kutafuta watu wapi. Upo wewe hapa na Nyaro, wote hapa. Kwa hiyo hilo nitaandika rasmi kuomba hiyo mkubali kwamba wakati mnaendelea na kazi zenu za kawaida vile vile muwe ni sehemu ya ushauri kwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia kwa mujibu wa sheria yetu ya elimu ya mwaka 78. Sasa la kwanza ambalo nitaliomba, lazima likawa radical kidogo, lakini nitaliomba hilo, lakini vizuri nimeongea na wewe Prof. Sisi nchi yetu kwa kweli swala la sayansi na teknolojia bado linahitaji msukumo mkubwa sana na innovation mkubwa sana, hasa natural sciences, hasa engineering technology inahitaji msukumo mkubwa sana. Na wote tunajua, mimi ni mchumi, lakini katika maeneo, na rafiki yangu mmoja sana anaitwa Hippolyte Fofak, actually ndio mtu hasa aliyebuni kuanzia Nelson Mandela University. Ni Mkameruni, anafanya kazi World Bank, yuko kwenye World Academy of Sciences, na ni mchumi, na focus yake kubwa ni uchumi wa sayansi na teknolojia. Na amepublish kwenye maeneo haya. Siku zote tukiongea tunasema kwamba nchi zetu zinabaki nyuma kwa sababu ya kuwa nyuma kwenye science na application ya science, kwenye technology na application ya teknolojia, ndio tunaachwa nyuma zaidi. Of course financial innovations inasaidia na kila kitu, kwa hiyo tuko nyuma sana. Kwa hiyo mimi nadhani tunahitaji chemchem sasa, kwa sababu tuna university nyingi. Hapo mwanzo tulikuwa na, ukisema naenda chuo kikuu ilikuwa naenda mlimani au sio? Siku hizi ukisema unaenda chuo kikuu utaulizwa unaenda wapi. Kwa hiyo kwa sababu ziko university nyingi, tunahitaji umbrella, tunahitaji chemchem ya kustimulate mambo ya science. Kwa hiyo mimi ningeomba academy, nimeona mna mambo mengi pamoja na humanities na arts na nini. Kwa kuanzia tu focus kwanza kwenye natural science, kwenye medicine, kwenye technology. Hebu kwa sababu kienda huko tunakuwa focus kwenye science, alafu baadaye mengine atakuja. Tujachanganya mambo mengi sana, tunaweza tukawater down. Kwa hilo ni ombi kwenu.
kwamba kwa kuanzia, najua wako wengine ni wenzangu kama Profesa Kamuzora, hata kama ni member, lakini nguvu zetu ziende sasa kwenye science kule, ambapo wakati mwingine hata majengo ukiangalia chuo kikuu unaona kama science inakuwa neglected. I remember very well, nilikuwa nakuta umesimama kwenye meza unafanya kazi, yale majengo ya science pale University of Dar es Salaam, tofauti na kina Winesta walichojenga kule UDBS, glittering buildings and so on. Sasa unakuta kama ka sense fulani kama science tulikuwa bado tunaijia, lakini haiko reflected the way we allocate resources, infrastructure na kadhalika. Kwa hiyo la kwanza ni hilo, nilikuwa naomba kwa kuanzia kwanza ili tupate traction, alafu ndio tutawanyike. Maana mkianza kusema mtaingia kwenye arts, humanity na nini, all of a sudden utakuta is a jack of all trade and I will not say the rest. Kwa naomba hilo la kwanza. Kwenye upande wa art nimemwomba Profesa Mlama kwenye mambo ya uandishi wa riwaya, nimeona katimu kanatusaidia kidogo kwa ajili ya kustimulate art, lakini kwenye writing na proposal yake imeshakuja, tutakuja kupresent kwenye management karibuni. Tutasaidia mtu yote anaandika kitabu, tutakufanya mashindano, huenda ikaitwa Shaban Robert Prize. Huko tuko sasa, singependa ije huku ili huku kwanza tu deal na science, na sisi tutawapa majukumu ya kutosha ya kuoccupy mpaka hapo mtakapoona sasa nani ya kwenda. Hilo la kwanza. La pili, kwenye bajeti yetu tuliyosoma this time tumetenga bilioni 1 kwa ajili ya watu wanaoandika, wanafanya utafiti, wanachapisha kwenye majarida yale ya juu kabisa. Ulivyosema hapa nimefurahi sana, yale top tumetenga, na tumesema haijalishi mko wangapi. Wewe uko hapa Tanzania ni mhadhiri, umeshiriki, mmeandika watu 10, wengine wako Ulaya, wengine wako wapi, tunakuona huko kwenye Lancet, umepublish, kitita cha milioni 50 kinakuhusu. Katumia unavyotaka, ili tuanze kujenga mazingira kwamba utafiti unalipa, ili watafiti usikute anapambana kwenda kufuga kuku, kuwa na daladala huku, kufungua kameza kule Kariakoo, unakuwa na mambo mengi alafu unakosa focus, kwa sababu mtafiti naye anataka watoto wake wasome, alipe ada, anahitaji kuwa na usafiri, anahitaji kujenga nyumba. Sasa tumeanzia hapo na we are willing to go further than that. Lakini hili tumelisema litakuwa kwenye natural science na medicine, ambavyo nadhani vina overlap. Na medicine ni ile aspect zaidi ya natural science. Kwa hiyo tumetenga hizo bilioni 1. Na nilikuwa bado nafikiria, na tuliongea na katibu mkuu sasa hivi anamishwa, tulikaa Dodoma, tukasema sasa hii tutaitoaje, nani atatuadvise kwamba jono hii ndio top, na top ni tuanzie wapi mpaka ngapi, ya kwanza mpaka ya 5, na kwa sababu science ni pana, kuna viaspect vingi sana na jono ziko nyingi sana, selection yake inakwendaje? Baada ya kupata mwaliko nikakumbuka, mbona wataalamu wapo nchini, why wreck our heads? Tulisema tuunde kamati ya ushauri. Why? Wakati kuna Tanzania Academy of Sciences. Kwa naomba nikabidhi jukumu hilo, kwamba nyie mtatupitia majono hayo, mtatafuta namna hata kama ni facilitation ndogo ya kuidentify jono hizo na kujaribu kuzirank, tuweke cut off point, halafu mtatusaidia vile vile wakati wa kuchambua who should get the money. Na nitajisikia vibaya sana tukirudisha hizo hela hazina. Maana risk ipo tukirudisha humo, lakini wakati nilivyokuwa Muhasi na profesa pale kwenye siku ya lupus, nakumbuka mkuu wa chuo akasema, mngetoa mapema bwana. Kuna Muhasi tayari kuna watu wamechapisha kule. And we'll be happy hata kama tunaenda kuomba more money. Naombeni Academy mtusaidie hilo jukumu. Na I will also write formally ku request mtusimamie. Kwa kwanzia tutaanza na natural science, alafu tutaenda medicine. Tungependa tuende na engineering, lakini kama nilivyosema tujaribu kuanza na step fulani alafu we master vizuri, then before you expand. Na maana yake ni huo wito kwa na science wetu. You don't have to do too many things. Focus on your research. There's money out there waiting for you. Na sisi South Africa wanachofanya, wanakuwekea kwenye account yako ya research. Utazitumia kwenye mambo research related. Unatumia kwa ajili ya kusafiri, unapoitwa kwenye mkutano, unatumia kwa ajili ya kurecruit research assistants. Yaani utatumia kwenye research, una apply kama kawaida. Sisi tunakupa, tumia unavyotaka.
we don't put any restrictions to you kwa kuanzia. Kwa hiyo na kwa sababu kuna media hapa, natoa tena wito vyuo vikuu vyetu, wahadhiri wetu kwenye natural science na medicine, kuna kitita hicho, naomba kisirudi hazina. Lakini atakayetusaidia uki-identify na pate, tutakuomba Profesa Mgaya na Tanzania Academy of Sciences mtusaidie. Najua nyie ni watu wa kujitolea, na Nyaro nimeambiwa you are doing everything pro bono. Tunawashukuru sana, lakini ndivyo nchi inavyojengwa. Lakini na majukumu sasa mtusaidie, na itatupa sisi fursa ya kuhakikisha kwamba we facilitate a lot of processes along the way mnavyokwenda. Jingine ambalo nitaomba mnisaidie ni namna ya ku bring on board diaspora, hasa kwenye science na technology. Nilikuwa Uingereza juzi, nikaongea na profesa anaitwa nani, yuko Bristol University Tanzania. Yeye ni Profesa Ndosi, you know him, right? Yes, yuko kule, akaniambia don't do much of clinical work anymore, niongea kwenye simu. Sasa hivi nafanya research. So we have those kind of people, kina Ndosi. Ningependa tuwalete on board kwa sababu ni wa Tanzania au wana nasaba za Kitanzania, who cares. Kwenye hilo la kusema uraia pacha hatupo, lakini kwamba ni mtu ana interest na nchi yetu kwa sababu alizaliwa Tanzania, atakaye kuchukua uraia ama hajachukua uraia, I think let's try to do that. Na the reason for that ni vile watusaidie sisi kupata scholarship ya kupeleka vijana wengi zaidi kwenda kusoma. Kwa hiyo Ndosi in fact niliongea naye, but mbaya sana nilivyokuwa Uingereza I was so busy na I took a day off kutembelea university moja kule, so I couldn't manage to meet him. Na I hope we'll be able to meet him, but there are more Tanzanians like those. I'm glad you know him kwa sababu ni eneo lako vile prof. So we need to bring them on board. Na bado mimi ni mchumi, kwa hiyo nikiwapendelea natural scientist, hamna mtu ananiambia anajipendelea wenyewe. Upendeleo utaenda kwenu kwa natural science, Profesa Mohamed au Bwana. Kwa hiyo tujaribu zaidi kufocus hasa kwenye upande huo, tuwaweke kwenye diaspora. Along those lines, let's look at the possibility ya kuwa na conference ya Tanzanian diaspora in academia. Inawezekana tukachanganya wote in that sense. Tufanye conference moja, labda tuchague mahali kama Arusha. Mimi nitaomba TANAPA watoe offer ya kwenda kwenye vivutio vyetu, lakini we spend like days around December discussing on how to open more possibilities for Tanzanians to go and study abroad. Kwa sababu there is no way tunaweza tukajifungia hapa tukadhani tumefika. We need to learn from others. Nadhani vitabu hivi kubwa tunajua Biblia na Qur'an. Sasa yuko kwenye Qur'an au hadithi sijui, kwamba tafuteni elimu hata China, si ndio? Hiyo ina apply to anybody, kwamba wakati wa kutafuta knowledge go anywhere, ili tusije tunarudia kitu kile tunavyokwenda. Kwa hiyo Prof Samgaya nakuomba hilo tusaidiane katika hilo la diaspora. Tuangalie uwezekano kama tuna organize hii ni annual conference ya kawaida, lakini tunaweza tukaweka moja tukaita kina Ndosi na similar to them, tukaendelea kudiscuss how we can network together and do. Sasa hapo na sisi serikali lazima tutaingia facilitate, kwa sababu tunahitaji tusikie what we can do, lakini we do that mostly kusaidia kujenga scholarships. Of course nimesikitika kwamba kuna scholarship zipo Tanzania, uptake yetu ni ndogo. Jana nilikuwa na balozi wa Ujerumani, zinakuwa ndogo. Sasa mimi kama waziri bwana, ile neno mwenye dhamana, mhadhiri wa chuo kikuu akipewa scholarship hataki kwenda akatafute kazi mahali pengine. Yaani ningependa, hatuwezi kuwa mimi unafundisha University of Dar es Salaam, unafanya first degree pale, unafanya masters pale, unafanya PhD pale, tusaidie sana. Kwa hiyo tungependa, najua Watanzania tunapenda nyumbani, all of us tulienda kusoma tukarudi kwa hiari yetu, lakini tungependa mtu aende atuambie tufanye nini. So tutafute scholarship hizi ambazo zipo tayari, watu hata Uingereza nimeona kuna scholarship nyingi hatuzichukui, tutastimulate watu waende kazichukue. Lakini kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama ambacho ndio kinasimamia serikali, imeandikwa tutapeleka vijana wetu kwenye vyuo bora duniani kusoma katika maeneo ya science, teknolojia na tiba. Sasa ilani ile ni ahadi, ni agano kati ya watu walikuwa wanagombea na waliopiga kura, kwa sababu mwajiri wa serikali ni wananchi wameahidiwa hiyo. Sasa mtusaidie ili tutekeleze na aspect hiyo tunavyokwenda mbele kwenye science. Jingine labda la mwisho hilo ni kuhusu hii sera ya science na teknolojia na innovation. Tumezungumza kidogo pale Prof Amos, tumekubaliana.
Kumbe kulikuwa na baadhi ya watu walihisi kwamba tumalize kubadilisha mitaala kwanza, lakini nothing will crowd out anything. So we'll start, na tutategemea sana mtusaidie kuangalia kwa sababu ya uzoefu wenu, Profesa Mwekambo huko, mambo ambayo mnayafanya. Profesa wangu wa chemistry amekaa kule. Kwa wote tusaidiane ile sera tuikamilishe. Kwa tutawatumia tena vile vile kama Tanzania Academy of Science. My vision, sio my vision, lakini nadhani nchi yote hizi academy lazima zipewe special place. Kwa sababu mnakuja hapa kwa sababu ya merit. Mmejidistinguish katika maeneo. Wakati tunasoma mkiwa mnatuita mangwini. Alafu baadaye mnashangaa mgwini ndio anaenda kuja kuwa manager. The biggest mistake tutakachofanya ni kujenga mazingira ambayo wale wana scientists they will continue to be very proud for the hard work they did at the university. It will be a disaster for our country. Kwa lazima tujenge mazingira ambayo scientists wetu, engineers, they continue to feel proud. Kama ambavyo wakati wanafanya PCM walikuwa wanatembea na mabega kwamba mimi ndio tunafanya ile mambo Kongo. Tanzania Academy of Sciences itakuwa ni partner wetu mkubwa katika kujaribu kuendeleza sayansi na teknolojia hapa nchini. Na nawaombeni msisite kutoa ushauri, kama nilivyosema tutatumia kama advisory kwa mujibu wa sheria, mtusaidie ili tusije tukajikuta tunapambana tuna elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya chuo kikuu, tukasahau the wider issues of science and technology. We will count on you to help us, to advise us. Na kwa hiyo kwenye sera mtatusaidia. Kwa hiyo mimi I'm so happy kuwa mgeni leo rasmi wa kuja kufungua huu mkutano wa mwaka, na I'm so happy kwa privilege ya kuzindua kitabu chako Prof. Leo nilisema sitaongea sana bwana, lakini ukishaenda kupiga oye ukitoa tu mic unaongea sana. So there are two things. Moja, sijapiga lecture muda mrefu. Okay. Kwa hiyo get fursa unatamani uendelee. Lakini pili, baada ya kwenda kupiga oye mimi naona tu nitamke kwamba mkutano sasa umefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kusikiliza. Focus zaidi kwenye natural sciences na medicine, na tunalichukua hilo kwa sababu ukisambaa sana ile impact haionekani. Kwa hiyo inawezekana tulikuwa tunataka kuelekea huko, lakini tunashukuru umeliona na umeturudisha where we belong and where we should start with. Umetupa jukumu nyeti sana. Umetenga bilioni 1 kama wizara na ulitangaza bungeni na wote tulisikia tukashangilia sana, kwa sababu ni mara ya kwanza hii inafanyika, kwamba mtu ambaye ni mwanasayansi mzuri akiweza kupublish kwenye Nature, kwenye Science, kule kwenye Medicine ukapublish kwenye Lancet, kina New England Journal of Medicine na kadhalika. Umetupa hilo jukumu la kuchuja hizo journals, na tutafanya wide consultations na wenzetu kwenye vyuo vikuu na taasisi za utafiti ili tuwe na a list of journals ambazo ziko vetted. Hazitakuwa journal za watu wawili watatu wameamua, hapana. Hiyo consultation tutaifanya, na tunashukuru sana kwa kutupa hilo jukumu. Umetupa pia jukumu la ku network na diaspora. Umemtaja Profesa Ndosi UK, niliwahi kufanya kipindi na yeye cha COVID, so I know him well. Na wako wengine ambao these are Tanzanians in the diaspora and very willing to work with us, na tuta network na tutavuna kile ambacho wanacho. Kuna mchakato wa sera ya sayansi, teknolojia na ubunifu ambao unaendelea. Mchakato ule haujafikia point of no return, meaning ishaenda sasa hairudi tena. Ni mchakato ambao bado utarudi kwetu kama stakeholders, na tunakuahidi Mheshimiwa Waziri kwamba yale mengi ambayo tulishawahi kuyapendekeza zamani tutayasimamia na kushauri, ikipendeza wahusika basi TAAS ipate utambuzi rasmi ndani ya sera. Hilo likitokea itakuwa rahisi hata Mheshimiwa Waziri tutakaposema sasa hebu ianzishwe sheria ya kuanzisha TAAS rasmi, kutakuwa na mahali pa kuegemea na itakuwa ni kwenye sera.
Kwa hiyo hayo tumeyachukua na tunakushukuru sana. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwenye ratiba yetu tunaingia sasa kwenye tukio la pili ambalo ni la kuzindua kitabu cha Profesa Awadhi Sadik Mawenya ambaye tunaye hapa, na katika tukio hili tumemwomba Profesa Liamuya atengeneze citation ya Profesa Mawenya kama author wa hicho kitabu ili tumfahamu. Lakini pia profesa naye anaweza akatumia dakika 2-3 akatueleza hiki kitabu ambacho amekiandika, what was the motivation, ana message gani kwa Watanzania, kwa vijana, kwa professionals na kadhalika. Alafu baada ya hayo matukio mawili then tutakuomba ukizindue kile kitabu rasmi, na naomba nimkaribishe Profesa Liamuya. Wageni, wanahabari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Mheshimiwa Waziri, naomba niwasilishe andiko langu katika lugha ambayo niliandaa tangu mwanzoni. Wajumbe ambao mko hapa, sababu kubwa ambayo ilituleta hapa leo asubuhi ni mambo mengi, mojawapo ikiwa ni kushuhudia uzinduzi wa kitabu ambacho ameandika mwenzetu Profesa Awadhi Sadiki Mawenya. Naomba niseme machache kuhusu Profesa Mawenya. Nitazungumza kwa Kiingereza, nafikiri tutaelewana tu. Profesa Mawenya is a professional engineer and actually an accomplished academician and a very prominent consultant in civil engineering. He obtained a Bachelor of Science and Master of Science in Engineering degrees from the then University College Nairobi, which was a constituent college of the University of East Africa. And thereafter, he obtained his PhD degree from the University of Wales in the UK. Professor Mawenya has more than 50 years professional career, and during this time, he has held several prominent public appointments. For a long time, he served as Dean of the Faculty of Engineering and a Professor of Civil Engineering at the University of Dar es Salaam, where he actively participated in all development phases of the engineering faculty from 1971 to 1984. He saw the faculty grow from the very humble beginnings to its maturity. And thereafter, he joined the private sector. Professor Mawenya has served as chairman of various bodies, including the Tanzania National Scientific Research Council, the Tanzania Commission for Science and Technology, the Tanzania Industrial Research and Development Organization, the International Village of Science and Technology, the Tanzania Awards for Scientific and Technological Advancement, and the Tanzania Commission for Universities. Professor Mawenya is also a fellow and the past president of the Institution of Engineers Tanzania and a fellow of the Institution of Civil Engineers in the UK. He is a founder member of the Tanzania Academy of Sciences, a founder member of the African Academy of Sciences, and a founder member and active member until now of the NGO known as Front Against Corrupt Elements in Tanzania. He has spent his professional career in mentoring, coaching, and leading multidisciplinary teams of experts and professionals. His distinguished leadership and achievements are recognized in professional, academia, as well as public arenas, and he is a recipient of several awards, including the following: Engineers Registration Board Lifetime Achievement Engineering Award in 1918, in recognition of his pioneering work in and devotion to the education and professional development of engineers in Tanzania. In 2004, he received an Engineering Excellency Award
of the Engineers Registration Board. In 2009, he received Engineering Icons Award of the Institution of Engineers Tanzania. And in 2010, he received an award of the Association of Consulting Engineers in Tanzania for his outstanding services in the engineering profession in Tanzania. Professor Mawenya's activities in the front against corrupt elements in Tanzania include a very famous research on the relationship between corruption and poverty in the country. Through this research, he has shown that, and I quote, "Greed by the corrupt bureaucratic elite and the politicians who collude with the unscrupulous businessmen in order to enrich themselves by amassing wealth illegally is the driving force of all corruption and hence poverty in Tanzania," unquote. He goes on to express that, I quote, "If grand corruption is eradicated, then petty corruption will die a natural death," unquote. It is indeed, ladies and gentlemen, befitting for him to write the book titled "Pursuing Excellency, Mastery, and Success in Your Professional Career," because he is a professional. Ladies and gentlemen, I have the honor to welcome Professor Mawenya to present a summary of his book. Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Mgaya, Rais wa, si tunaruhusiwa kuita rais kwenye kikao kama hiki, Rais wa Tanzania Academy of Sciences, wanataaluma wote mliopo hapa, na mkurugenzi mkuu wa COSTECH, mabibi na mabwana. Nimeandika kitabu kinachoitwa Pursuing Excellence, Mastery, and Success in Your Professional Career. Kwa nini nimeandika kitabu hiki? Nilikuwa na maswali mawili mazito. La kwanza ilikuwa ni how does one become a successful professional? Hili ni swala ambalo liliulizwa na wanafunzi wangu mara kwa mara. How do you become a successful professional? Na nikaamua kwamba hili ni swala ambalo lazima lijibiwe vizuri na professionals themselves. Swala la pili ni observation fulani ambayo nilifanya during my long term of professional experience. Tulijikuta kwamba lazima tujiulize swali, why does a substantial number of practitioners in various professional disciplines operate at proficiency levels that are far below their full potential? Na hilo ni swala muhimu sana pia. Maana professionals tunao. Of course we don't have the critical mass. Katika nchi yetu tuna ile critical mass ya professionals ambao tunahitaji ili kuleta maendeleo ambayo yanahitajika. Lakini wale ambao wapo, they do not operate many of them do not operate at their full capacity. Kwa hiyo kijitabu hiki basi kinajibu masuala haya mawili. Kwa kweli I've attempted to answer those two questions in a rather philosophical but also very practical manner. And the book is targeted to practitioners in all professional disciplines,
individuals intending to pursue careers in professional disciplines as their life vocations. Pale tuna wanafunzi, especially kwenye high school, many of them cannot choose a career properly. Pale tuna wanafunzi ambao wako chuoni, ambao wapo tu hawajui kwa nini wamechagua masomo ambayo wanayofanya. Kwa hiyo at the end of the day wanafikia kiwango kwamba they are at a dead end. Na tatu, tuna young graduates. It is surprising to see so many young graduates in this country walking around without a job, when all of us need people kutusaidia katika shughuli zetu za kawaida. Kwa hiyo nao pia hawajapata mwelekeo wa kutosha. In doing my research, I found that excellence and mastery can be achieved by anybody, provided you pursue the fundamental truths. Kuna certain fundamental truths ambazo kama ukiambatana nazo uta achieve excellence, uta achieve mastery, uta achieve success. And those three are connected. I shall show later how they are connected. Utaona, there are four of them there. There is a path ambayo has been followed by professionals throughout history. There is a path, well-established path. Second, everyone is talented. Everybody here has his talent. Is able to do anything you want to do and succeed, provided, of course, you discover the talent. So the book will show you how to identify your talent and how to connect with it. And then you'll be on the proper path then for success in a professional career. Tatu, another truth, fundamental truth in the talent can be developed. Once you identify your talent, then you can develop it. But of course, then you need an appropriate method, systematic way of developing the talent. Fourth, although current, of course, talent, success cannot be achieved without talent, but talent alone is also not enough for success in the world of work. So those are the basis of my book. Base it on that, and then you find it. Now, a few words to define. I found there's a lot of confusion. What do people mean by a profession? What do they mean by excellence? What do they mean by mastery? But the most confusing one was, what is success? Many people think that success is the accumulation of material wealth, money, things like that. My definition shows that really that is not success. Those are transient needs of the human being. You'll be rich today and tomorrow. Day after tomorrow, you have consumed that money, you are no longer rich. Money is not. So, the real true definition of success is that success is the meaning of life, measured by a worthy purpose. So if you don't have a worthy purpose, at the end of the day, I don't know what type of success you will talk about. If you're a big thief and acquired a lot of money, what type of success will you talk about? So you need a worthy purpose. And it is the result of growing to your full potential, your full natural potential, which is what I found missing in my research for many professionals. They do not actually reach their full potential. Potential is there. They're already professionals, but they tend to operate at
fairly low level of output. So, the meaning of life measured by a worthy purpose and the result of growing to your maximum potential. That is the ratio of what you have become today compared to what you are capable of becoming. That is my definition of success. I think the rest, excellence, profession, what it means. The book has essentially 4 parts, in order to cater for that audience which I selected. First part is, how does one choose a professional career? Second part, that part 1 has 3 chapters. That part 1 gives you the path, which has been followed by all professionals worldwide and in history, to give you that path. The second chapter talks about success. What does success mean? And the third chapter in that part 1 talks about natural talents. How do you identify your talents? What are natural talents? How do you identify your talents? And how do you connect with your talents? Because when you know your talents, that's when you can connect with your future work and vocation. Part 2 is about now education and training of professionals. So there basically I have 2 chapters. University education. For professionals, you start with university education. I didn't go below that. And then, of course, there is what we call the training, IPD. I think this lady here knows a lot about IPD. We have it in medicine, they call it internship. In law, they call it, I don't know, law school. In many other, so we call it IPD. Then we go to practicing the profession. Now, this is where you professionals come in now. That has 3 chapters. Releasing potential through work is 1 chapter. Because if you don't work, then you are not really releasing your potential. You need a professional job where you can release your potential. Otherwise, you have gone to university, you have acquired the initial professional development, and so forth and so forth. But and there's another chapter on maximizing your potential, and finally the chapter on professionals in national development. That's a bit controversial, but I think you'll see what is involved when you read the book. And then finally I have conclusion where I summarize the main success factors for a professional career. Next. Choosing a career, for example, you see, really you must do it wisely. And it's better it is done as early as possible in your life. Because then, if you do it as early as possible, then you have time to become a professional early enough. But there's no harm. You can start at any time when you connect with your potential, when you connect with your talents. So the first thing you have to know is who are you really? What talents do you have? What life calling do you have? What are your natural inclination? And then align your choice of career with your talents. Then you'll find that you'll be very successful. If not, then you'll have to beat about the bush until at the end of the day, you find somewhere where you connect yourself with your talent.
But you also have to know what are your strengths and weaknesses in pursuing such a career, and as well as how to succeed in that particular career. The book will give you all that information. Now, from there then, let's look at professional development. As I said, essentially, a professional career is built upon a solid foundation of specialist knowledge, competences, and skills acquired through. You have your theoretical education, university education, which gives you a bachelor's degree. You have initial professional development, at the end of which you become certified, you become a professional, certified professional. And for some people, that is the end of, they are very comfortable to be there. So they hang around being, solving simple problems and things like that. Basically, getting their bread and butter, actually. But you have to go beyond that. You have to go professional practice through work. As a practitioner, you have to be a practitioner in their field. You have to have extended apprenticeship from senior members of the profession. I think the minister was telling us here that we must join, we must connect with our friends in the diaspora. That is part of it. It is what I call extended apprenticeship. You need advanced knowledge and experience as well. Next. Yeah. Now that is the most important part of this presentation, actually. That figure. I hope it will come out. I think once we go through that, I can even call it a day. But the idea there is to give you a scale of measuring yourself as a professional. We don't need somebody to come and tell you that you are at such a level. I've given you a measuring scale. You study it yourself very closely, see where you fit. You can see. What is your development as a professional? As a professional. You start with student, you go to the next level, apprentice, then you become a conventional professional, you become an expert or specialist, and then you become an accomplished professional, and then you reach mastery. Now, when you read the book, you'll find out what all those levels mean, actually. Now, what I'm challenging you to do is to assess yourself according to that pyramid. According to that pyramid. You see, you need for a pyramid to be stable, you need a wide base. A wide base is the students. At the top there, it's very unstable. You see, it's almost a point. That's why you achieve mastery. But that diagram explains whatever. Now, basically then, professionals operate at essentially three levels, which signify their competence, level of competence and skills. If you operate as a conventional professional, which is conventional professional practice, then you are the bread and butter type
type of person. You are not, in terms of development, you do not contribute much to your profession, nor do you contribute much to the nation. You have to move a slightly higher level, become an expert, or become where you become an expert, a specialist, or an accomplished professional where you operate at the creative, professional, creative, transformational, professional level. That's where you have to move to. And if you are able to do that, many people are not able to go beyond that and become a master. Masters are normally sometimes fairly crazy people, really on top of the city. But the ordinary accomplished professionals, the experts, and the specialists are the ones we need in a developing economy like ours, to really kickstart and propel our economy fast enough to remain at the conventional level of practice. I think is a disfavor to the profession which you belong to. And unfortunately, can proceed, Professor. And unfortunately, the majority of the professionals I came across are operating at that level. They're quite happy. What I'm saying is that pursuing excellence and mastery are worthy goals to pursue in life by all professionals. Pursuing these goals leads to superior performance by all practitioners in all professional disciplines. They awaken their creative and inventive spirits and deter them from succumbing to unprofessional practices. Achieving these goals guarantees success and therefore development, personal fulfillment. But what really makes professionalism real to society is a culture of excellence, professionalism, and mastery, whose core is the education system of that country. Thank you. Ladies and gentlemen. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, naomba taifa letu nyumbani kwetu tumepewa na Mungu fahari yetu, hazina yetu, tumejengwa kimungu, utu wetu But it's working. alama za tunu zetu, ardhi yetu, urithi wetu, tumeshaionja Tanzania ya leo, tumekula vya kwake, tumekunywa vya kwake. Tanzania ya jana ilitengenezwa na wajana, tumeifaidi leo kwa kazi waliofanya, tuwatengeneze Na mimi naomba nimwombe waikute iko salama Tanzania ya neema, hazina wa TAAS Tanzania yangu aje amkabidhi heshima na taadhima Mheshimiwa Waziri a token of appreciation kwa kuwa na sisi leo, lakini muhimu zaidi mipaka kwa yako kuifungulia sasa uhai.
Hii ni siri yangu jamani. Alafu nilikuwa naomba Profesa mmoja mkabidhi waziri zawadi ya kitabu kimoja. Tanzania yangu, akulinde Mola akulinde, alinde watoto wako wote, akulinde Mola akutunze, akulinde Mola akutendee mema, ulinde nchi yangu. Mola, kumbuka damu na machozi ya waliotuwekea misingi, damu yao na machozi kawe mtuba ya kusitawisha vizazi vijavyo. Ardhi yetu tuipandapo mbegu, ikatupe chakula cha kutosha, ikawakatae wanaotaka vurugu, ili nchi yetu idumu milele. Mola akulinde Tanzania, akulinde sipatwe na mabaya na magonjwa na ajali na majanga, yawe mbali nawe Tanzania. Mola akulinde Tanzania yangu, nakuombea kwa Mungu akulinde Mola, akulinde, alinde mpaka na nchi yako yote, watu wako wote. Mola akulinde.